Yen mia mondo, con montaneggio, cae mara ondo, della tropicoi, cis la polusoi, yen vasta mon por ciui ni, ciam mi iris. What language were the people singing in on the record you've just heard an excerpt from? And why do I think you might be interested in learning that language? They were singing in Esperanto. What is Esperanto? Well, it's a language, but rather different from other languages you may have studied, in that it's a planned language, a constructed language, intended for international use to provide a means of communication between speakers of different mother tongues. There are three reasons why I think one would be justified in investigating Esperanto, and indeed learning it. One is based on idealism, one on practical advantage, and one on linguistic interest. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mi parolas Esperanto. Kaj mi estas komencanto. Mi venas el la urbo Skövde, kiu situas en Svedujo. Mi estas de Nov-Kaledonio. Originale de Hungario. Mi venas de Israelo. De Finlando, kai si estas mia amikino Talvikki. On vole regarder recte all'apparato. Je vi povas sonridi, signor? When people ask me what I'm working on, and I mention Esperanto, either they have no idea and they say, what is that? Or they say, oh, wasn't that communist thing from the 20s? Or, there's few different answers like that. The people who have heard of it have heard it's something sort of idealistic and utopian that never went anywhere and died out. Esperanto is not a language that carries much prestige with it, sadly. In fact, rather frequently, if I announce to the world that I speak Esperanto, people start looking at me funny. But I think certainly behind Esperanto is a notion of the fundamental goodness of humanity. Ni sukcesis transformi projekton en vivantan, plene funkciantan lingvon, ĉiam pli perfektan, ĉiam pli nuancitan, sed samtempe ĉiam pli unuecan. Al tiu mirinda transformiĝo, neniam antaŭe spertita de la homaro, kontribuis la tuta esperantista kolektivo, kaj en ĝia kadro ĉiu unuopa persono, kiu parolis aŭ parolas Esperanton. Miaj du fratoj parolis la lingvon, kaj mi alproksimiĝis al ili, kaj mi demandis, kiu lingvo temas. Ili respondis al mi, ke estas Esperanto. Oh, Esperanto. Tu Esperanto estas religio aŭ lingvo? Ili diris, ke Esperanto estas lingvo. Tu lingvo parolata en la tuta mondo? Mi faris demandon, kaj ili diris yes. Esperanto, lingvo internacia parolata en la tuta mondo. Tu vera? Ili diris yes. Kaj mi sentis grandan ĝojon de la kapo ĝis la piedoj. Mi estas denaska esperantisto, do ekde mia naskiĝo mia patro nur parolas Esperanton kun mi, ĉar miaj gepatroj ankaŭ interkonatiĝis tra Esperanto. Mia patro estas japano kaj mia patrino estas polino. Komuniki. Kaj la pli multaj personoj eble. Mi ŝatas vojaĝi, ne por turisti, por renkonti personoj. Do
por paroli kun aliaj Esperantoj la tuta mondo, mi devas paroli Esperanto. Esperanton.